perguntar para ele o que ele acha do seguinte, que a gente vê obras como V de Vingança e 1974, obras desse tipo, a gente vê uma realidade distópica, um futuro distópico que, assim, por mais bizarro que possa parecer, é muito próximo à realidade que a gente tem hoje. A gente vê, tipo, mês passado, o juiz aprovou que homossexuais fossem tratados como doentes. Ele tem nazista andando, fazendo passeata nos Estados Unidos. Tem um cara com, um Bolsonaro da vida fazendo discurso de ódio, querendo se eleger com esse tipo de coisa. A gente, apesar dessas obras mostrarem uma realidade horrível, que a gente não deveria chegar perto dela, a gente está chegando cada vez mais perto. Queria saber o que acha disso. So nowadays we have many works like V for Vendetta in 1974, and many works that show us dystopic futures with bizarre views of the future, with censorship and persecution of people being persecuted by their sexual orientation or their ideologies. But this, in some way, looks like our nowadays period, because we see massive people making protests in the U.S. We have here in Brazil, we have persecution against homosexuals. There are laws persecuting homosexuals, and many different things on the same way happening in Brazil, in the world. And he wants to know, what do you think of this? What do you think of this topic works, and the comparison with our nowadays work? Well, to a certain degree, you've answered your own question, really. The thing is that things are looking a bit grim in terms of certain political groups, certain power structures becoming very much like the world of V. I hope it doesn't work out the way it worked out in Germany. Could you just translate? Ele disse que a gente está vendo hoje alguns grupos, né, políticos muito radicais no mundo. Ele acha isso muito triste, mas ao mesmo tempo muito interessante. Inclusive coisas desse fora da Alemanha, né? Grupos mais fora da Alemanha, que é mais incomum. The thing is that the model for V, the world of V, was Germany in the 30s, because in 30s Germany, the populace came out of mass unemployment, hyperinflation, and they were desperate, and they were looking for a savior, and we all know who they found as their savior in Germany. So the German society became corrupt. The whole society became corrupt because they knew what Hitler was doing, and they let it happen because he was sorting things out. So there is a kind of parallel between that kind of effect and what's happened in America, for instance. People who, whole sections of the population who are desperate, looking for somebody to sort out the mess, and they vote for somebody who can do the job, who isn't a particularly nice person. So what's happening in America is similar to the situation that was in Germany in the 30s. Ele disse que o paralelo para o V de Vingança, para a criação do V de Vingança, foi a Alemanha dos anos 30, com uma situação de desespero, né, a situação econômica lá muito desesperadora, e as pessoas estavam procurando uma espécie de salvador, né, para a situação, para o que estava acontecendo, e não é muito diferente do que está acontecendo hoje, por exemplo, na América, né? A gente tem essa situação de crise que está assolando o mundo por aí, e as pessoas estão procurando uma espécie de salvador, alguém que possa resolver o problema, possa fazer o trabalho. E eles votaram nisso aí, que não é necessariamente uma pessoa boa, mas que eles estão dispostos a
resolver os problemas. Né? A gente teve isso na Alemanha dos anos 30, né? Porque as pessoas sabiam o que é que Hitler estava fazendo, mas elas meio que fecharam os olhos para isso aí. The most terrible thing about what happened in the 30s was that the most terrible thing about what happened in the 30s was that at the same time you had fascism in Spain, you had the Spanish Civil War, you had Mussolini, and you had Japan wanting to take over the world. Now, that's then. But sadly, there's an echo of those days now, because you have Marine Le Pen getting growing strength in France, and in Germany there is a radical right-wing party that is now getting power, and also, I mean, not the same level, but in England we had Brexit, where you had a lot of people who were who went to a vote that was kind of anti-union, anti-social. So I can only say that I hope things don't turn out as badly now as they did in the 30s. But we just have to hope that. Just live in hope. That's all we've got. And to make sure that you vote the right people. Ele disse que o que aconteceu naquela época, né, que é muito triste, que parece que está ecoando nos dias atuais, são os radicalismos. Naquela época você teve o radicalismo na Espanha, você teve a Guerra Civil Espanhola, e você tinha os fascistas, né, não só na Espanha, como em outros lugares também. E teve Mussolini, né, que era fascista lá na Itália, você teve radicais em várias partes do mundo, e você está tendo radicais agora na França, na Alemanha, na própria Inglaterra está tendo o movimento do Brexit, né, pessoas querendo votar na extrema-direita, e tudo isso, né, é muito semelhante. Tem um paralelo muito grande entre aquela época e essa, porque as pessoas estão procurando resolver de alguma maneira a crise e estão buscando nesses paralelos aí a solução. Mr. Lloyd, thank you for answering my questions. You see, when V came out, there was a lot of pressure because of the Cold War. The whole thing about we were afraid to die, there was the clock ticking about atomic, nuclear explosions everywhere, and everybody was frightened. But today, nowadays, we're not as frightened as people were at that time. You see, no one is actually thinking the world could blow today. Could this be an illusion? You've got to translate it for a bit, so okay. É o seguinte, na época em que V Vingança foi lançado, o mundo estava na Guerra Fria, estava aquela tensão nuclear muito forte, e as pessoas realmente acreditavam que a qualquer momento podia apertar um botão e todo mundo ia morrer. Hoje em dia não está assim. As pessoas não estão com essa tensão maior, elas estão mais amortecidas do medo. E por mais que surjam esses movimentos dos anos 30, a galera tá tipo, tudo bem, isso aí não vai dar em nada. Tem muita gente pensando nisso. Será que isso é uma ilusão? Well, I think that the people were more scared during the early days of the Cold War. I mean, in the early 60s, when there was the Cuban Missile Crisis, there was a general feeling of a possibility that a nuclear war could exist. I think in the 80s, people weren't, as a society, wasn't so afraid of it, but we didn't know the consequences.
of nuclear war. I mean, the research was very basic on what would happen. Since that time, we know that if there was any kind of nuclear exchange, it would create what they call a nuclear winter, and it would you know, cause extraordinary hardship throughout the whole of the world. So I don't think people were as frightened in the 80s. If people I think should be frightened now, and I'm not sure that they're not. I mean, I think people are frightened. I mean, they've only got to see, you know, Trump and you know, the guy in North Korea, you know, butting heads. I mean, that's a scary situation. And then Trump wants to decertify the Iran deal. So that's, I don't know why they're doing this, it's all kind of crazy. But they should be afraid now, you're right. Ele disse que... Tá funcionando aí direitinho? Ele disse que existia um medo naquela época, só que não era tão forte quanto a mídia tenta passar, porque ele viveu naquela época, e as pessoas tinham medo, porque as pessoas sabiam o que poderia acontecer caso uma guerra nuclear viesse a acontecer, né? Se a guerra nuclear era uma pesquisa bem básica, né? Você olhava lá as consequências da explosão nuclear e você simplesmente deduzia, era uma coisa bem básica. Só que agora eu acho que as pessoas deveriam ter mais medo ainda por causa da situação política que tem hoje. Você tem o Trump nos Estados Unidos e essa situação com a Coreia do Norte, são duas nações com potencial nuclear, né? E ele não sabe por que isso está acontecendo e que é bem assustador. Talvez as pessoas devessem estar com mais medo agora. Bom dia. Essa semana saiu a notícia que, segundo o Bleeding Cool, V de Vingança pode ganhar uma série na TV no Channel 4, né, no canal 4 da rede britânica, que foi responsável também por ir ao ar pela primeira vez Black Mirror. Se o senhor tem alguma notícia, se algum produtor entrou em contato, ou o senhor sabe alguma coisa sobre essa produção dessa série? A TV show of V for Vendetta, and which comes on the channel 4, and it will be it was the same producer of Black Mirror, and he wants to know if you had contact with any of the producers, if they got in contact with you, if you have any news about this. I know what you know. Nobody's got in touch with me at all, and I didn't even know it was the same producer of Black Mirror. I just heard the rumors, and somebody I got Leading Cool contacted me if I knew anything about it. I don't, and they've not talked to me, and they don't have to, and I just hope they do a good job with it. If they ask me for some kind of consultation, I'll be happy to give it to them, but I've heard nothing so far. Ele disse que até agora ele só sabe dos rumores, ninguém entrou em contato com ele ainda para saber disso aí, que conhece o Black Mirror, que se fizer alguma coisa do V de Vingança que seja bem feito, né, que seja uma obra boa, mas que até agora ninguém consultou ele para nada. Se alguém procurar ele para ser consultor de alguma coisa, vai ficar feliz com isso aí, mas até agora nada de contato. At the New York Comic Con, DC Comics announced that Doomsday Clock will be a continuation of Watchmen, and so
what do you think about do you think that revitalism is such a outstanding work would be to respect the intellectual creation of the original author of the work, or whatever? And what do you think about the future of the comics for dos quadrinhos digitais da Waze? Você não quer fazer sua pergunta? Posso ver quem fala, diga aqui. Quem puder querer falar com ele fala em português. E aí todo mundo já fica sabendo. Então, a pergunta foi o seguinte: foi anunciado na Comic Con Nova York. Foi anunciado na Comic Con Nova York que o Doomsday Clock, que é a próxima saga que vai ser escrita pelo Jeff Jones, ela vai ser uma continuação direta de Watchmen. E também foi anunciado o retorno da Vertigo, com os clássicos, e assim, existe uma polêmica acerca desse retorno que já vem há alguns anos atrás, que é meio que o Watchmen é quase como uma criação intelectual do Alan Moore. Então, assim, eu pergunto qual a opinião dele como quadrinista de uma editora, no caso, pegar os direitos intelectuais do autor, se utilizar esses personagens que foram criados por um autor num universo diferente, desrespeitar a obra intelectual desse autor original, ou tanto faz. E o que ele acha do futuro dos quadrinhos, do momento que está passando agora, que a gente está vendo uma atualização das mídias digitais chegando no mercado aí com uma certa força, né? Você vê o Comics Lloyd, eu acho que é o nome da divisão da Amazon, que vende quadrinhos digitais e bem sucedido. E tem o Access Weekly, que é o projeto dele, mais ou menos por cento. It's a very long question, so I'm going to make it two parts because it's two questions. The first question is about the intellectual property, because the Vertigo is coming back with old titles, and that is that polemic about Watchmen from Alan Moore that is going to be transferred from the original universe to the DC Comics universe. And he asked what you think of this appropriation of the intellectual work of the artists, if you think there is a problem, or if there is no problem about the publishers doing this, taking those characters, taking those that intellectual work and creating those stories about them. Well, for a start, intellectually, you can sell the copyright in anything that you've created. So, intellectual property is something you can sell. And if you sell it, then there's no point in crying about it. I mean, the fact is that myself and Alan owned V for Vendetta in the early days, but then we sold it to DC. They wanted to buy it. They wanted to buy it, they wanted to own it. And we said, okay, you can, but we got a contract. We agreed a contract. And as far as I'm concerned, that's okay. We did that. And Watchmen was done for DC under a contract. Neither Alan nor John Higgins nor Dave Gibbons owned it right from the very beginning. So whatever DC do with it, it's up to them. It's just money making, man. They don't care about the aesthetics or whether it's good to bring Watchmen into the universe. It's just a money making thing. But if you care about intellectual property, don't sell it. And that's a simple answer to that. And I personally don't care what they do, what DC do. You know, what does it matter?
You know, what does it matter what they do with Wonder Woman or the Watchmen or anything? It doesn't matter. Of course, it would matter if they'd stolen Watchmen and they'd stolen this, but they haven't. They own these things and they can do what they like with them. And they will if it could make some money. Ele falou que a questão dos direitos intelectuais, da propriedade intelectual e tudo mais, da própria produção intelectual, isso é mais uma questão profissional, né? Eles tinham os direitos do produto na época e venderam. Se você vendeu os direitos, você não pode reclamar, né, sobre o que se faz com isso aí. Por exemplo, ele e o Alan Moore tinham o direito do V de Vingança e eles venderam o V de Vingança, então eles não podem falar mais nada a respeito disso. Da mesma maneira, o Dave Gibbons e o Alan Moore tinham os direitos sobre o Watchmen, venderam o Watchmen, então eles também não deveriam se preocupar muito com isso. Se você se importa muito com a sua propriedade intelectual, então você não deve vender, porque isso aí é uma máquina de fazer dinheiro, né? E as pessoas que compram, né, que têm a posse disso aí, muitas delas só estão interessadas mesmo em produzir o dinheiro, em fazer dinheiro. Então, se vendeu, não tem mais o que reclamar, né? Então, ele, só um instantinho, particularmente ele não se importa, né, com o que a editora vai fazer, porque ele já vendeu o direito. So the second part of his question, because he made a very long question, the second part is, what do you think of the future of the comics in the digital world? Because nowadays we have many digital comics, web comics and digital comics being sold by Amazon and other websites, and he asked what you think about it. Well, I think it's great because I'm actually part of that whole thing. I'm actually publishing a cyberspace comics art magazine now called Aces Weekly, and it's by far the best way of getting comics to people. The computer, internet, is the best form of reproduction and distribution thus far invented, so we should use it. There's no reason why you should use these gigantic printing presses and stick it on paper and then put it in boxes and put it in a warehouse and then put it on a truck and then take it out to some store somewhere, when you can go directly to the reader, just like that, through cyberspace. And I think that's great. And what I'm trying to do it in a way that is actually makes money. Because most digital comics are either given away free as webcomics, which is crazy, or they're just second run of print. Like, you know, most of the stuff that Comixology sells is just second run of previous print stuff. But for me, digital comic strip storytelling is hopefully the future. But there are lots of obstacles to overcome to make that happen. One of the major ones being that comic readers want to collect. They want a thing. And no matter how much I try to convince them of the benefits of the cheapness and the fact that it benefits the creator more, they still want that thing. And that's only one of the obstacles to climb, but it's the most major. Então, ele disse que acha uma coisa muito legal, acha realmente bom a questão do quadrinho digital, inclusive ele faz parte disso aí, está produzindo quadrinho digital, distribuindo no cyberspace, e ele tem muita esperança no futuro dos quadrinhos digitais, né? Só que há ainda muitos obstáculos a serem impressos. Ele diz que acha melhor o quadrinho, ele gosta do quadrinho digital porque é uma maneira mais direta de chegar ao leitor, né? Ao invés de você ter que pegar uma estrutura gigantesca de impressão, distribuição, para o quadrinho chegar até a loja, para depois chegar até o leitor. Ele pode ir direto ao leitor através da internet, porque o computador e a internet foi uma das melhores coisas que já foram feitas, e que a gente deveria usar isso aí para aproximar quem produz o quadrinho e quem consome o quadrinho, né? Um dos maiores obstáculos no momento é convencer as pessoas a
colecionar o quadrinho digital, porque o leitor ele quer ter o quadrinho, ele quer ter a coisa, né? E isso aí é só um dos obstáculos que o quadrinho digital ainda enfrenta, mas ele é bem esperançoso com relação a isso aí. And just so that you go and look at it, it's www.acesweekly.co.uk, so you can check it out yourself. Eu estive estudando alguns roteiros de quadrinhos e eu me deparei com o estilo do Moore, do Alan, e é simplesmente louco. Não faz nenhum sentido e um quadro leva uma página para ser descrito. Então eu gostaria de saber como ele reagiu a ver isso pela primeira vez e como é trabalhar com tantos detalhes de uma forma tão genialmente desorganizada. Aliás, para escrever aquilo tem que ser um gênio, mas para conseguir interpretar aquilo e tornar real tem que ser um gênio maior ainda. So he says he's been studying scripts for comic books, and he saw the Moore way. I don't know if we can say this way, Moore way, Alan Moore way, but he saw the work of Alan Moore, and he thought it was pretty crazy because it takes an entire page just to describe one panel. And he asks you, how did you feel when you got in contact with this kind of script for the first time? Because he says it's necessary to be a genius to write that way, but a genius even greater to interpret those kind of writings. And he asks, how did you feel when you got in contact with that for the first time? Alan didn't write that for me. Que o Alan não escreveu para ele. No. In fact, one of the questions I'm often asked at many events like this is, what's it like working with Alan Moore? And the reason why they ask that is, well, one, because he's a genius, and two, because they've seen these scripts or they've heard about these scripts. Alan never did anything like that for me. And he started, well, I need to tell you, how can I put this? Alan, I was the first person Alan collaborated with at all as a writer. And he was only been in the business for 2 years. I've been in the business longer, but he was in the business 2 years. He was still learning, I think, really, then. But at a certain point, he did start to overwrite when I was working with him, and I stopped him, and we joked about it. But you see, what you got to remember is that after that period, when I worked with him, people just let him do whatever he liked. Nobody stood up and said, no, I prefer not to have a script like that. And so they worked on those. But I never had those scripts. The scripts I had with Alan were quite conventional. And I had a great time working with him. And I have to tell you that if I had scripts like that, I would never have worked with him. Complicado, ele está procurando até palavras para poder explicar como foi a situação dele com o Alan Moore. Diz que o Alan Moore já estava no mercado há um bom tempo, e ele estava no mercado fazia 2 anos, estava iniciando, então, e o Alan já havia escrito para muitos outros artistas, né? E ele tinha a própria de escrever, e chegou a um certo ponto em que eles deixavam o Alan fazer o que ele quisesse, escrever do jeito que ele quisesse. E okay. E a última como é que se diz? E no finalzinho das contas ele teve bastante trabalho para interpretar, mas se fosse de outra maneira, talvez o Alan não tivesse trabalhado com ele. I just will add one thing. I think it's a collaboration with an artist should be something where the artist contributes on an equal footing. And the trouble with scripts like Alan's are the ones that he's writing now,
are that the artist is a copying machine. He's a slave to every detail, and in my opinion, that's a very kind of unequal position for the two collaborators to be in. Ele diz que ele acha que o trabalho da produção do quadrinho é mais um trabalho de colaboração, e que as pessoas que estão pegando os scripts do Alan Moore hoje, elas são muito escravas dos detalhes. E acho que, na verdade, quando ele trabalhou com ele, foi uma colaboração. O escritor, ele é um colaborador, assim como o artista que interpreta a escrita é um colaborador também, né? E que hoje as pessoas são muito escravas do que está escrito ali, se prendem muito ao que está escrito ali. Pergunta em português primeiro. Pergunta em português primeiro, cidadão. Senhor Lloyd, como foi assim a decisão para começar a publicar os quadrinhos digitais? O que lhe chamou a atenção deles quando eles estavam começando? O início. Fica contigo aí. He is asking, what made you start working with digital comics? What made you think that it would be a good idea? And how was the start of working on your own work, on your own comics? You're asking about digital, and then you're talking about my own work. I don't understand. My work. Yeah, but how does that tie into digital? Is this a two-part question, or is it? Yes. No. Please talk about the beginning. It's the beginning. What's this got to do with digital? You see, I'm going to separate what you're mentioning about digital. You said, why do I think digital comics are a good idea? Well, I think I told you, I've just said why I think digital comics are a good idea. Oh, right, so forget the digital bit altogether, is that right? Okay. How did I start? Oh, well, that's long, try and shorten it. My first attempt to become a professional comic strip creator was when I was working in an advertising studio. It was my first job. And I created 4 newspaper strip characters and sent them off to a European syndication agency, hoping that they would buy them. For a moment, I thought they would, and I gave up my job on the strength of that. But afterwards, I discovered that they didn't want them. Yeah, it was bad. But I didn't want to go back to doing advertising, so I decided that I would take part-time jobs and until I could sell comics to people. So I kept working on comics, and in fact I realized that failure, that initial failure, was because I wasn't good enough. So ele começou a carreira dele, né, produzindo tirinhas para a empresa de propaganda, né, e depois ele começou a produzir e tentar enviar para empresas europeias, achando que elas iriam comprar, né, e que ele poderia trabalhar sobre isso. Só que depois ele viu que essas empresas não compravam, e aí ele decidiu produzir os quadrinhos para vender diretamente para as pessoas, só que não vendia porque ele não era tão bom. Então demorou um pouquinho para ele poder começar a viver disso aí. E ele pegou um emprego de 2 horários, trabalhando e produzindo quadrinho ao mesmo tempo até poder se sustentar disso aí. But then I studied, just to finish up, then I studied during those 4 years, and eventually the publisher liked my work enough, and then I just started my career.
and that's it, really. It was just hard graft. Então, ele disse que ficou nesse negócio até durante um bom tempo, até que um editor viu o trabalho dele, se interessou, né, deu a oportunidade, e foi assim que ele começou o trabalho dele. Foi assim que ele começou a carreira dele como quadrinista. Bom dia. Se você pudesse reescrever o V de Vingança, você faria alguma alteração, mudaria alguma coisa assim? If you could write again V for Vendetta, would you do any alteration, any change in the script or in the drawings? Well, I'm mainly the artist of that, so but I mean, in terms of the construction of it, the only thing I'd change would be some of the early artwork, because you know some of that's good and some of it isn't so good. I mean, if you can see that the art got better as it went through, because it took a long time to do, and I was evolving, so it took a while. But it's just the early work that I might redraw. But nothing about the story itself. I mean, the story, the reason why it's so popular still is it doesn't need changing. And, you know, it's always popular, it always has something to say. And, you know, bearing in mind the early questions we had, you know, look at the way society is now. It's, you know, more relevant than it was a decade ago. Então, diz que se tivesse a oportunidade de mexer em alguma coisa do V de Vingança, ele só mexeria em uma coisa, talvez, que foram os desenhos iniciais. Ele disse que demorou um tempo para os desenhos evoluíram durante a obra e que demorou um tempo os desenhos iniciais, que alguns que eram bons, outros que não eram tão bons. Se ele mudasse alguma coisa, mudaria só o trabalho inicial. Diz que o V de Vingança é um trabalho que está bastante popular, é bem atual mesmo para os dias de hoje. Se você dá uma olhadinha na sociedade como ela está hoje, na sociedade como ela na época que o V de Vingança foi lançado, vê que é um trabalho que continua bastante atual, e as pessoas continua bastante popular, as pessoas procuram o V de Vingança. Então ele não mudaria nada além disso, não mudaria mais do que alguns desenhos iniciais. What would you say to a student of comics that wants to start his or her own career and to break into comics? What is your advice? Well, you just got to work hard to be as good as you can in what you want to do. But it depends on what area of comics you're going for. If you want to work in the industry, that's very, very tough because the competition is much higher than it used to be now. Much more people want to do comics, despite the fact that the sales of comics will drop. People still want to do it. So, but it's very tough to get into the industry. So you have to be at the highest level possible, and you just have to work hard at that. But if you just enjoy doing comics and telling stories, you know, you can, well, I think you're talking about the industry, I mean. The industry, you know, make money at it, become a professional. You just have to work hard. But there are all kinds of levels that I could go into on that, which includes the value of digital, because the only way you can actually make money is through something that's printed. So, in order for publisher to make money, it has to be a printed thing. But if we can change the market so that lots of people will buy original digital comics, that'll be great, because it means more artists and writers will have a chance. Because
Just translate that first. Que quer entrar na grande indústria, né? A ideia é você adquirir o máximo de habilidade possível, você ser o melhor que você puder, você atingir altos níveis no seu trabalho para poder ingressar na indústria. Se você apenas quer fazer quadrinho, independente do retorno financeiro disso aí, você pode fazer de qualquer maneira. E ele inclusive fala do valor da indústria do quadrinho digital, que é uma maneira de você chegar ao leitor mais diretamente. Agora, se for a indústria mesmo, a indústria ela é difícil porque tem uma concorrência muito grande, cada vez mais se pede um alto nível de qualidade no trabalho para o iniciante, para a pessoa que quer entrar nisso aí. Well, for a comic to be viable from a business point of view, it has to sell so many copies to get back the money that's been spent on distribution and print and etc. Okay, and also, well, I don't want to go just to keep it that short. You need to sell lots of copies because you've got all those expenses of print and paper and distribution and retail. Right, take that away from the equation. And that means more different stories can be sold. But if you take that away from the equation, on the computer, straight to the reader, that means you can make money out of it. Okay? But the problem is comic readers do want that thing. If we could stop that, if we could get them to break that habit, and get more people accepting original digital copies and enjoying them and buying them and being happy they're on the cloud and something maybe they want to download or whatever, we could build the market for more writers and more artists. But you can't do that if you're held to ransom by print and distribution and stuff like that. It's too much money. Atualmente a maior maneira de se fazer dinheiro com quadrinho é através da venda, né? E que mas que ela gera várias despesas. Uma das maiores maneiras de fazer dinheiro hoje com quadrinho é através da venda do material impresso. Só que isso gera um custo, né? Gera uma despesa que está na impressão, na distribuição, esse material todo, e que através do computador você pode chegar diretamente ao leitor. Se você tirar da equação todas essas despesas, você pode baratear o custo do quadrinho e chegar com o quadrinho diretamente ao leitor. Só que uma das barreiras, como eu já tinha falado antes, uma das barreiras é porque o leitor ele quer o produto físico, ele quer o material, né? E se você pudesse convencer o leitor a colecionar o quadrinho digital, você poderia criar uma indústria toda em torno do quadrinho digital, que seria bastante rentável para todo mundo. Então, isso é o que ele coloca para a gente. Pessoal, igual eu já está um pouquinho avançado, mas aí ainda tem um tempinho para o final. Então, acho melhor se eu falar aqui com ele, ficar aqui com o autónomo de foto, para que vocês já social organiza, certo? Então, a gente vamos fazer isso aqui para facilitar, bem por fila. Conversar com ela junto, dar uma folga. Obrigado.